This is real. Sam was an ordinary boy at the age of 15. Not but 1 year ago he was living an ordinary life, with ordinary friends, living in a minuscule town in Mississippi. And now he was backstage in Washington, D.C., invited there by the president himself, about to make his voice known to millions all over the country. For years he had been struggling with depression because of a difficult family situation, but he never really said anything about it except to a few really close friends. But one day when things got particularly hard, he decided not to rant to his friends anymore because he felt like a burden. So one day he decided to write down his feelings of depression and family on a piece of paper, and when he was finished with it, he threw it away, buried in the depths of the trash can forever, never to see the light of day again. Or so he had thought. What he was told was that apparently, his piece of paper had flown out of the trash bag in the process of it getting thrown into the back of the trash truck. The driver had read it and was deeply touched by it. When he got home he shared it with his wife, who also deeply enjoyed it, and she posted it on social media. His letter soon went viral, and when it did, the governor of Mississippi soon saw it, and when he did, he had the owner of the letter, "Yup, that's Sam," found. Before he knew it, Sam was soon brought to the capital of the United States to meet with the president himself. "My boy," the president had said to him upon his arrival. "You may be wondering why I have asked you here today." "Not really," I had begun to say, but was quickly interrupted. "It's about that heart-to-heart you wrote on this here piece of paper," he said, slapping the paper down on the table. "The words on this here piece of paper have gotten so popular that it has been demanded by the people of these here United States to hear the talented young author read it aloud, be broadcasted nationwide on the telly and in front of the press for millions to hear across the nation." He was, of course, in shock. If he were to do this, then he would be exposing himself, and technically his family too, to the entire country. Although in the end it was decided that he should do it. He would stand up in front of millions and share his delicate story of hurt, so here he is standing at the podium reading the words from this life-changing piece of paper. And this is what it said. "Depression is a little demon that lives inside of your soul. It is a little voice that whispers in your mind in your worst moments and tells you of the appeal of just giving up. It is the part of you that screams at you in your most doubtful moments and tells you that you are a terrible Christian because you are worn out and tired of trying and fighting. It is that little spark of irrational fear that reminds you of the bad things in your worst moments so you feel like giving up. It is the fear of those you love and those who love you but have hurt you. Those terrible flashes of memories that keep you awake at night until you eventually cry yourself to sleep. Why am I expected to deal with this on my own? I am told that I am just a kid, but I know that is not true. I was forced to grow up at a young age. I did not choose that. That choice was bestowed upon me. I am told by the ones closest to me that I am still just a kid and that they are there for me, but if that is so true, how come I am hurt the most by those who are closest to me? When you told me you didn't like my clothes, it hurt me. Yes, I realize now that they were stupid and my style was non-existent. But you were supposed to be there to support me, not bring me down. When you told me my clothes were ugly and I was stupid, and yet you told me to be kind, it built up an invisible wall inside of me. You tell me I am mean, rebellious, stupid, that I need to be kinder to people, but you did this to me. You tore down my sense of self. I became rebellious. You told me I was stupid. I became stubborn. You told me I just needed to shut up. I became bold, probably a little too bold. I saw other kids whose parents were their role models. I read the Bible, which said the parents are to be the examples, a friend, a guideline, a leader. The worst part of it all is that these things that were causing my anxiety and depression, the words that were said, the deeds that were done, it all came from my parents. And so as a result, you told me I was mean, discarded my trust, I became guarded. Depression is not simply being unmotivated. That would be laziness caused by hormones and stress. Depression is more than that. It is caused by something. Or someone, though what that thing is usually is not clear. At least not at first.
Depression is the overwhelming sense of defeat that comes from weeks, months, or years of fear, anger, loneliness, and betrayal, all in one. Thank you for your time. And then the defining applause began. Now years later thousands, upon thousands of Đây là thực Sam là một cậu bé bình thường khi mới 15 tuổi. Và bây giờ anh ấy đang ở hậu trường ở Washington DC, được mời đến đó bởi chính Tổng thống sắp sửa làm cho tiếng nói của anh ấy được hàng triệu người trên khắp đất nước biết đến. Trong nhiều năm, anh ấy đã phải vật lộn với chứng trầm cảm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng anh ấy chưa bao giờ thực sự nói bất cứ điều gì về nó ngoại trừ một vài người bạn thực sự thân thiết. Nhưng một ngày khi mọi thứ trở nên đặc biệt khó khăn, anh ấy quyết định không nói xấu bạn bè của mình nữa vì anh ấy cảm thấy như một gánh nặng. Vì vậy, một ngày nọ, anh ấy quyết định viết ra những cảm xúc chán nản của mình và gia đình vào một tờ giấy và khi viết xong nó, anh ấy đã vứt nó đi, chôn sâu trong sọt rác mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Hoặc vì vậy anh đã nghĩ, những gì anh ta được nói là dường như mảnh giấy của anh ta đã bay ra khỏi túi rác trong quá trình nó được ném vào phía sau của xe tải. Người lái xe đã đọc nó và vô cùng cảm động về nó. Khi về nhà, anh ấy đã chia sẻ nó với vợ mình, người cũng rất thích nó, và cô ấy đã đăng nó lên mạng xã hội. Bức thư của anh ấy nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và khi đó, Thống đốc Mississippi đã sớm nhìn thấy nó và khi anh ấy tìm thấy chủ nhân của bức thư, Sam. Trước khi biết điều đó, Sam đã sớm được đưa đến thủ đô của Hoa Kỳ để gặp Tổng thống. Chàng trai của tôi, Tổng thống đã nói với anh ta khi anh ta đến. Bạn có thể tự hỏi tại sao tôi lại hỏi bạn ở đây hôm nay. Không hẳn, tôi đã bắt đầu nói nhưng nhanh chóng bị cắt ngang. Đó là về trái tim mà bạn đã viết trên mảnh giấy này ở đây. Anh ta nói đập tờ giấy xuống bàn. Những dòng chữ trên mảnh giấy này đã trở nên phổ biến đến mức người dân ở đây đã yêu cầu được nghe tác giả trẻ tài năng đọc to nó và được phát trên toàn quốc trên truyền hình và báo chí cho hàng triệu người. Nghe trên toàn quốc, anh ấy tất nhiên bị sốc. Nếu anh ta làm điều này thì anh ta sẽ phơi bày bản thân, và về mặt kỹ thuật là gia đình anh ta trước toàn bộ đất nước. Mặc dù cuối cùng người ta đã quyết định rằng anh ta nên làm điều đó. Anh ấy sẽ đứng lên trước hàng triệu người và chia sẻ câu chuyện tế nhị về sự tổn thương của mình, vì vậy ở đây anh ấy đang đứng trên bục đọc những dòng chữ từ mảnh giấy đổi đời này. Và đây là những gì nó nói. Trầm cảm là một con quỷ nhỏ sống bên trong tâm hồn bạn. Đó là một tiếng nói nhỏ thì thầm trong tâm trí bạn trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất và cho bạn biết sức hấp dẫn của việc từ bỏ. Đó là phần của bạn hét vào mặt bạn trong những thời điểm nghi ngờ nhất của bạn và nói với bạn rằng bạn là một cơ đốc nhân tồi tệ bởi vì bạn đã kiệt sức và mệt mỏi với việc cố gắng và chiến đấu. Đó là tia lửa nhỏ của nỗi sợ hãi vô cớ nhắc nhở bạn về những điều tồi tệ trong thời điểm tồi tệ nhất của bạn, vì vậy bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc. Đó là nỗi sợ hãi của những người bạn yêu thương và những người yêu bạn nhưng đã làm tổn thương bạn. Những ký ức lóe lên khủng khiếp đó khiến bạn thao thức vào ban đêm cho đến khi cuối cùng bạn phải khóc khi ngủ. Tại sao tôi phải tự mình giải quyết việc này? Tôi được nói rằng tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng tôi biết điều đó là không đúng. Tôi buộc phải lớn lên khi còn nhỏ. Tôi đã không chọn điều đó. Sự lựa chọn đó đã được ban tặng cho tôi. Những người thân thiết nhất nói với tôi rằng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ và họ luôn ở đó vì tôi. Nhưng nếu điều đó là sự thật thì tại sao tôi lại bị tổn thương nhiều nhất bởi những người thân thiết nhất? Khi bạn nói với tôi rằng bạn không thích quần áo của tôi, điều đó khiến tôi đau lòng. Vâng, bây giờ tôi nhận ra rằng họ thật ngu ngốc và phong cách của tôi không tồn tại, nhưng bạn phải ở đó để ủng hộ tôi. Đừng hạ gục tôi, khi bạn nói với tôi quần áo của tôi xấu và tôi thật ngu ngốc. Vậy mà bạn lại bảo tôi tử tế thì điều đó đã xây nên một bức tường vô hình bên trong tôi. Bạn nói với tôi rằng tôi xấu tính, nổi loạn, ngu ngốc, rằng tôi cần phải tử tế hơn với mọi người, nhưng bạn đã làm điều này với tôi. Bạn đã phá bỏ ý thức về bản thân của tôi đã trở nên nổi loạn. Bạn đã nói với tôi rằng tôi ngu ngốc, tôi đã trở nên cứng đầu. Bạn đã nói với tôi rằng tôi chỉ cần im lặng, tôi đã trở nên mạnh dạn, có lẽ hơi táo bạo. Tôi thấy những đứa trẻ khác mà cha mẹ là hình mẫu của chúng. Tôi đọc Kinh Thánh nói rằng cha mẹ là tấm gương, một người bạn, một kim chỉ nam, một nhà lãnh đạo. Phần tồi tệ nhất của tất cả là những điều này đã gây ra sự lo lắng và trầm cảm của tôi, những lời đã nói, những việc đã làm. Tất cả đều do bố mẹ tôi mà ra. Và kết quả là, bạn đã nói với tôi rằng tôi xấu tính, đã vứt bỏ lòng tin của mình, tôi trở nên đề phòng. Trầm cảm không chỉ đơn giản là không có động lực, đó sẽ là sự lười biếng do hormone và căng thẳng. Trầm cảm còn hơn thế nữa, nó được gây ra bởi một cái gì đó, hoặc một ai đó mặc dù điều đó là gì thường không rõ ràng. Ít nhất là không phải lúc đầu. Trầm cảm là cảm giác thất bại bao trùm đến hàng tuần, hàng tháng hoặc nhiều năm, sợ hãi, tức giận, cô đơn và phản bội, tất cả đều có trong một. Cảm ơn bạn đã dành thời gian. Và rồi những tràng pháo tay xác định bắt đầu. Bây giờ hàng ngàn năm sau, hàng ngàn bậc cha mẹ đã